Mesdames, Messieurs, bonsoir. Encore une fois, nous disons bienvenue à Emma Show. Nous disons, c'est un show qui est présenté par l'organisation HAMA, qui c'est Haitian American Medical Association. C'est une organisation qui chita tête li dans Massachusetts, mais qui a tentacule dans plusieurs States. Objectif organisation, c'est éduquer et Haïtiens en général et plus précisément Haïtiens dans la diaspora pour montrer comment pour vivre son éducation santé. Donc, nous, dans EMA, nous avons un objectif pour que tout le monde capable de gagner moyen pour prendre soin de tête, connaissance pour prendre soin de tête, et connaissance pour comprendre le bon bagage qui pas marché et qui intervention pour faire. À Soya, nous gagnons, comme à l'accoutumée, nous gagnons des experts, des gens qui se connaissent très bien dans la matière. Et c'est eux-mêmes à Soya qui pourra le présenter ou émission. Nous avons salué Brenda et puis Juliana. Bonsoir Brenda et Juliana. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Enfin, nous là encore pour nous partager une émission sur santé thyroid. Nous bien contents que nous ayons Juliane avec nous et nous bien contents Daniel que vous rejoignez nous encore dans l'émission ça. So Juliane, welcome. Can you give just a brief introduction? Who you are, where you work, how long you've been at the company that you work for. I know we know you, but the audience so that they can know who you are. Well, thank you for the invitation. I'm very happy to be here. I am a physician assistant for Cambridge Health Alliance, and I work in primary care, and I've been there for the past almost 10 years. Julien présente tête li parce que Brenda Mandeli pour lui faire une présentation de lui-même, qui lui dit c'est un physicien, c'est un assistant pour physicien. Il a travaillé, en fait, un assistant docteur. Il a travaillé dans Cambridge Lion et il a une expérience de 10 ans depuis la fait métier. Awesome. Welcome, Juliane. And I know we're having this conversation about thyroid, and we're going to jump into the questions very, very soon. But in your primary care practice, how common are you managing thyroid conditions for the general public? In general, I'm doing a lot of screening for thyroid. Anyone that comes in with complaints of fatigue or random joint aches or such, it's one of the common screening tools that we use. Les questions, c'était est-ce que son bagage vous rencontrez souvent dans la profession ou problème thyroïde? Il dit généralement que les rencontre lui et il fait ça les screening. Donc, il essayer de faire un processus pour l'identifier si mon a un problème thyroïde. Et problème thyroïde là, l'identifier par une série de symptômes, tant que fatigue, etc. A lot of the patients that we typically diagnose have hypothyroidism or a thyroid that is underperforming. But those that have a hyperthyroid or a hyperactive thyroid, we tend to send those a lot to our specialists. OK, généralement, les rencontrer patients qui souffrent avec ça les hypothyroïdes ou bien il y a un monde qui a thyroïde qui pas fonctionner avec efficacité, pas fonctionner suffisamment. Moun sa yo gen procédure pour traiter yo, mais si c'est moun qui souffre avec hyperthyroïde, moun sa yo voyo ka spécialiste pour l'autre suivi. Awesome. Well, thank you for that general background of your work. Since we're talking and you mentioned hypothyroidism, can you just explain how someone is diagnosed with hypothyroidism? Well, a lot of the times patients will come in reporting some symptoms such as feeling very tired
or noticing that they are very sensitive to the cold. The biggest complaint that we've had is increased weight. And that starts us on the process of ordering blood tests. OK. Question, c'était Brenda Mandeli, comment pour l'identifier, comment les diagnostiquer, qui gens ou ka diagnostiquer problème thyroïde. Généralement, moun yo le yo vini, yo plaignent parce que yo fatigué en pile, ou bien yo gen un problème, yo pas toléré et frédu, ou bien yo nan pi gros problème moun yo, en fait, ça qui ba yo plus problème, c'est que yo kon trop gros, yo kon vini apprêter, y a des grossi. The other complaint that we see a lot is women who have noticed changes in their menstruation, where they might be skipping periods, or they notice some sort of irregularity. And so these are the types of symptoms that kind of put us on the lookout for a thyroid condition. Et l'autre problème qui pose tout, que vous avez identifié, c'est que mesdames, yo gagnent, yo connaissent problème côté que règle période yo pas vini régulier. Des fois, ils kon sauter mois. Ou bien ils vini de façon qui pas normale. Leur jeune problème ça c'est yo capable de considérer comme type de diagnostic pour thyroïde problème. And so the test that we use is a blood test, and it's called TSH, or a thyroid stimulating hormone, and that's what we look for. Examen pour yo chercher connaître si moun nan pour spécifier si moun nan gen problème thyroïde, yo fait yon test sanguin. Test sanguin yo fait le plus souvent li TSH, qui c'est yon sigle for thyroïde cap stimuler et hormone cap stimuler thyroïde, c'est ça yo chercher pour être dans sang moun nan si gen hormone ça yo, et à partir de ça yo capable d'identifier si moun nan gen un problème thyroïde ou non. Okay. And the reason we do that is because if the thyroid is functioning normally, when you look for the levels of TSH, you should find a normal amount. That means the thyroid is listening and performing. If the thyroid is underperforming, then that means the body is sending a lot more TSH, a lot more stimulation to say, wake up and do your job. OK. De façon, pour qui ça yo fait ça, c'est parce que là yo chercher enzyme ça dans sang, c'est parce que yo connaît que si que thyroïde la marcher normalement, ou a gen une quantité normale que ou a recevoir et ou a jeune dans sang. Mais si que thyroïde la pas marcher normalement, eh bien la jeune une quantité excessive parce que système cerveau, système qui produit et stimulus pour hormone fonctionner, la produit autant que le capable s'il ouais thyroïde là pas fonctionner normalement. Donc yo mesurer ça à partir de quantité TSH que yo joignent dans sang. Thank you for that detailed explanation, Juliane. So understanding some of the common side effects that patients can experience and then go to the hospital to be worked up. In terms of the irregular menses, can you touch upon, like, I know we talk about the thyroid, but there may be other conditions that can cause irregular menses, right? So if someone is experiencing irregular menses, we don't want them to think alone, but there may be other conditions, right? So the thyroid is a very complex type of gland, and the thyroid hormone that it produces, it affects so many body systems, from your heart to your menstruation.
Thyroïde là, c'est une glande. Et c'est une glande qui est vraiment compliquée. Il y a un paquet de bagages là-dedans. Et hormone, les produits, ils sont capables de gagner répercussion sur un pile organe dans le corps, même dans le cœur et dans bonne autre partie. So while you're having an irregular period, that could be due to things such as pregnancy or polycystic ovarian syndrome. We do know that the thyroid can affect the timing of your menstruation, so that's why we keep that in mind as one of the things we look for. Faut que nous disions que l'organe règle qui pas régulier, ça veut dire pas venir normal ou bien chaque mois, li gen doit causer par l'autre bagaille, ou gen doit c'est enceinte ou bien on gen doit causer li par polycystic ovarian syndrome, ça veut dire un problème de ovaires issue. Donc autre que ça gagné thyroïde là tout qui fonctionner, qui intervenir dans la régulation, dans le time, dans l'heure pour période de la vie. Et c'est ça qui fait nous fixer les yeux, nous sur tout, le nous ouais, pour pas gagner une période qui est régulière. Thank you so much for explaining that. Now that we know that there's hypothyroidism, which you talked about, and then can you briefly touch upon hyperthyroidism, what that looks like? So, hyperthyroidism tends to act, pretty much the opposite of hypothyroidism. So, where people were very intolerant to the cold, these people are intolerant to the heat. And where you are having weight gain, these people are having a lot of weight loss. Et il y a deux intervenants fait nous connaître, il y a deux types d'interventions à faire là, c'est hypothyroïde et hyperthyroïde. Hyperthyroïde, c'est le thyroïde où li fonctionner extra. Hypo, c'est le li pas fonctionner suffisamment. Donc, yo Jean Bécounier là, dans hyperthyroïde, il demande qui Jean nous a fait identifier yo. Intervenant dit, bon, hyperthyroïde et hypothyroïde, yo en opposition. Par exemple, tout ça qui peut caractériser hypothyroïde, hyperthyroïde là même, il vient au contraire. Par exemple, ouais, monde qui fait hypothyroïde, il pas qu'à tolérer frédu, tandis que monde qui fait hyperthyroïde, il pas qu'à tolérer chaleur. Et puis, monde qui fait hypothyroïde, il kon rive, il kon tendance pour le gros, tant que ça les obèses, tandis que hyperthyroïde la même on a tendance pour lui perdre du poids. So it's interesting because sometimes people won't come in for some of the hyperthyroidism concerns until things are more severe. For example, I had a patient who was losing weight and she had wanted to lose weight for a while. And so she was losing it and she wasn't worried until she started having palpitations. Her heart was beating very fast, which is another sign of hyperthyroidism. And that's what brought her in. Curieusement, gen moun ou konnen nan culture américaine nan moun yo gen tendance pour yo pas gros, yo toujours ap chercher perdre du poids. Et parfois moun nan kon vini, li ouais que la maigri, bon, li content parce que ouais la perd du poids, li pense son bagay qui normal ou bien son bagay li vle. Et li vini ka docteur c'est là que li pas seulement perd du poids, commencer gagner ça que les palpitations. Et c'est là ça qu'on y a vini et là ça le docteur a découvert que poil ta perdu c'est pas un rythme normal, c'est parce que il fait hyperthyroïde. As you can see, the thyroid just has so many different functions and so many different areas of the body that it touches. And so a lot of the times we are screening for thyroid conditions when people bring up different body complaints because we know how important the thyroid is. Comme nous déjà dit, thyroïde, là, il y a une répercussion sur un paquet
organ nan kor ou, un paket kote nan kor ou. E se sa fe an pil fwa lè yon moun vini kote nou, li komplen li vini la dini li soufri ak tel maladi, nou tou profite cheke tiwoyid lan, paske tiwoyid la gen do ase yon ki responsable de maladi la plen voulier. Wonderful. So now that we understand what hypothyroidism, what they both are, and the various symptoms that are associated with either diagnoses, can you tell us which medications generally are available to treat hypothyroidism? So, as we said, hypothyroidism is when the thyroid is not functioning efficiently, and its whole purpose is to put out the thyroid hormone. And so the treatment is to supplement the patient with thyroid hormone. And we do that by giving them a medication called Levothyroxine. Kom nou di ou, ou soufri ak hypothyroid, se thyroid ou ki pa fonksyone sufizamman, ebyen, le moun nan soufri avèk problem hypothyroid, nou mèm an tanke medisyen, nou intervenu, nou bali hormone ki pou fè li fonksyone. Donk nou fè intervensyon sou hormone nan yo. E se sa k fè, nou preskriyo Levothyroxine, se yon nan bagay ki stimule thyroid la pou li kapab travay. And the biggest thing to know about this treatment is it's not like Advil when you have a headache and you take it and it's going to work really quickly. This levothyroxine can take about 6 weeks before we notice an effect. Yon bagay nou de konen, pi ko bagay nou dwe konen lan pren medikaman sa yo, li pa tan kou lo ap pren Advil, ou an yon mal tèt, e pou pren Advil, e pi mal tèt la pase. Lo ap pren medikaman tan kou Levothyroxine nan, li ka pren jiska 6 semen pou komanse wè la fè efè. And so it's very important that you return back to your provider, whether that's primary care or the specialist, because they're going to want to see you around that time frame, around 6 to 8 weeks, to check your levels again. Et c'est ça fait li très important pour nous pas ni prendre médicament aller, faut que nous retourner dans l'heure docteur a demandé nous pour nous retourner parce que docteur lui-même pour lui-même li très important pour nous checker thyroïde là après 6 semaines pour ouais est-ce que médicament a marché ou bien c'est pour le faire ajustement. And so this medication as well has specific instructions where you need to make sure you take it, I think about 30 minutes before any food is in your system. You have to take it on an empty stomach. Nou konen medikaman sa yo genyen sakrele spesifik detay la dani, oryentasyon sa ou dwe fè, rekomandasyon. Donk, yon nan rekomandasyon ki medikaman pou thyroid la, ou dwe pran li 30 minutes before or after. So, 30 minutes before any food, about 30 to 60 minutes before any food. Ok, ou dwe pran medikaman sa 30 ou bien 60 minutes avant ou manje, quel que soit son doit pral manger. Parce que medikaman sa li gen pou le faire effet si que li joigne l'estomac ou vide. And that's important because sometimes patients will, just take it with their meal because they think it's going to bother their stomach, like we've told them with other medications. And they go back to visit their doctor or their specialist, and their levels aren't coming back up the way they should. And so these little
things can affect that? Là, on prend médicament pour thyroïde, levothyroxine, il est important pour suivre exactement ça yo recommandé. Parce que, en pile fois, il y a un monde, généralement, haïtien, mais fait ça, il pas prendre un médicament, ça, il pas manger. Mais médicament, ça, pour levothyroxine, c'est pour suivre les gens que le docteur a dit. Il y a des gens qui profitent et disent, bon, il ne pas prendre avec l'estomac vide, il manger, et puis il prend médicament, et puis là, il retourne après 6 semaines que le docteur a, il ouais, rien pas changé, au contraire, ou bien va venir pire parce que ou pas suivre exact recommandation médicament. And thank you, Juliane, for explaining, the timing of when to take the medication and so forth, and taking it on an empty stomach. Can you, we struggle with follow up a lot in our community. And so someone has started on this drug, the levothyroxine Synthroid. It's at the bottom of our screen there, both names, right? And they're supposed to be following up in 4 to 6 weeks with their provider. Can you just explain like the dangers of not following up to get that lab work, what that may mean for them in terms of the blood, the levels of the levothyroxine or the Synthroid, if it's not carefully followed by their provider? So the thyroid medication that we're giving you, it's a hormone. Okay, it's an actual hormone. And we've already said that it can affect many different parts of your body. So it's very important that we get you on the correct dose. Question c'était on connaît un peu le monde yo pas mais fait suivi après au fin ouais docteur yo pas retourner sur rendez-vous yo te ba yo etc. Question c'était qui problème ça qu'a gagné, est-ce que son problème qui grave si que ou pas fait suivi ou fin ouais docteur pour thyroïde là et puis le bon remède le bon rendez-vous pas tourner. Réponse là c'est besoin connaître que le médicament yo bon pour thyroïde c'est hormone lié, c'est réel hormone lié. Donc on connaît un hormone qui capable réagir sur un paquet organes dans corps. Donc c'est ça fait l'important pour retourner à date au moment exact docteur a te prévoit pour retourner. Le mando pour retourner dans 4 à 6 semaines ou doit retourner dans le sayo ou pas qu'à perdre du temps ou pas qu'à voyer l'orgain temps même si tu as senti ou commencer bien. Mm-hmm. And so when the patient returns and we check the levels, if they're improving but not quite back up to normal, then we'll adjust the dose. And then we'll have the patient again return in 6 weeks so we can see if the new dose is satisfactory. Yeah, le malade la retourné, eh bien, nous refait check yo encore, nous refait tout check yo, et si nous voyons que pas un progrès qui fait, nous fait une sorte d'ajustement dans quantité de médicaments nous bail là, et puis nous voyons pas malade là aller pour retourner encore dans 4 à 6 semaines. Donc, le ça, c'est pour respecter le temps. Mm-hmm. So, for example, a possible, issue with not following up is if you are gaining a lot of weight because your thyroid was underperforming, then you're going to continue to gain weight. And we know that weight gain has many other health issues that can happen with it, such as potentially increasing your risk of diabetes. Par exemple, il y a un problème au cas gagné, souvenez qu'à docteur parce que ou fait hypothyroïde, ça veut dire ou gagner un problème hypothyroïde qui caractérisé par ou vin gros ou pas vin obèse, eh bien ou cas continue ou pas suivi, mais on va continuer prendre plus poids. Et nous connaissons poids ça va prendre, yo pral gagner l'autre impact, l'autre répercussion sur organes, par exemple sur cœur et sur l'autre bagaille. And then too, if you're having irregular periods and you're a person who wants to get pregnant and we need to fix this thyroid problem first, you're delaying, your
your opportunity to get pregnant by delaying your treatment. Yon lot exemple encore, si que ou gen problème hypothyroïde et puis qui caractérisé par ou pas ouais règle à l'heure exacte, ou pas ouais règle chaque mois, ben sous son monde qui gen plan pour enceinte pour gon ti monde, ben l'or pas venir, ça vient fait que opportunité pour enceinte là ou pour celle ou mettre l'on ti gens en retard. C'est ça qui fait toujours bon pour capable venir que docteur dans l'heure demander pour venir. Yeah, so those are the reasons why to get back on time so that we can address these symptoms because we know where they're stemming from before they get even worse. Donc, c'est raison ça nous cité qui explique que le ou gen rendez-vous yo ou doit venir à temps pour que nous capable ouais situation yo, ouais problème yo et puis pour nous capable prendre mesures qui nécessaires et appropriées à situation. Awesome. Thank you. Thank you, Juliane. And, talking about medications to treat, hypothyroidism, can you give an example of medications that may be prescribed to treat hyperthyroidism? You did mention earlier that folks are usually referred off to a specialist, but are there medications that can be started in the primary care setting? Mm-hmm. So with hyperthyroidism, we said that the thyroid was overactive and it was pushing out a lot more thyroid hormone than it was supposed to. So the medications we use for this condition basically stop the creation of so much thyroid medication. Question c'était ou parler de hypothyroïde et qui mesure qui prend, mais nous songeons dans intervention où tu dit là on a fait hyperthyroïde, nous voyons les cas en spécialiste, mais est-ce que gagne des médicaments ou des actions capables de prendre en tant que médecin de famille en attendant que vous voyez mon ça yo ou spécialiste? C'était sa question. Hein? The réponses. Mm-hmm. And so, as we mentioned, that hyperthyroidism is a condition of the thyroid being very overactive and pushing out a lot of thyroid hormone. So the medication we use basically interferes with the creation of that hormone, that thyroid hormone. Comme nous disons bien, hyperthyroïde, c'est un problème côté que thyroïde ou il travaille plus que la normale. Donc, il produit plus hormones plus que normal. Eh bien, c'est un médicament, c'est un médicament qui pral et fait ralentir fonctionnement thyroïde là. And we call that medication Methimazole. And so a lot of times I'm communicating with the specialist if I find somebody with hyperthyroidism, letting them know what their numbers are, because they might want me to do additional testing to see what other potential causes this might be coming from. But, I can start that medication and then I refer them to the specialist to take over. Okay. Médicament que yo bay le moun souffri hyperthyroïde lan, li rele Methimazole. Généralement nous en communication avec spécialiste yo, le pour référer au moun ba un spécialiste parce que li fait hyperthyroïde. En pile fois, docteur kon gen demandé qui quantité hormone nan yé lan sang, donc qui quantité li gen tan yé. À partir de ça, nous-mêmes, nous devons prendre des décisions à l'avant-garde, côté que même avant que nous voyons mon référence là, nous commencer médicament ça. And again, the endocrinologist will check the levels 6 weeks after
to see where the patient is at and if there has to be any adjustments to the medication. Spécialiste là qui c'est endocrinologiste là, il est capable checker ta thyroïde là 6 semaines après que nous t'ai commencé à administrer Methimazole là pour nous voir dans quel niveau lié et qui Jean lui-même est capable de continuer le traitement. And say a patient is already on Synthroid or the Tapazole, the Methimazole. I'm mixing up the words here because there's 2 names for each drug, but say the patient's already on these medications for some time and they start to they're not feeling well for whatever reasons. Once they get stabilized in the right dose for them, what is the follow-up after that? Once providers find the right dose, usually what is the time frame to follow up? Because we want to really focus on the importance of follow-up, but even when you get to that dose that's right for you, what does follow-up look like after that? So once we find the correct dose and you're stable, we suggest that we see you at least once a year to do blood work once a year to make sure those levels are still normal on the dose of medication. D'accord. Question, il dit que nous rendons compte que vous mettez accent en pile sur pour nous chercher exactement qui quantité de médicaments nous le bail patient ou nous mettez accent sur qui le pour venir. Là où fin fait ajustement ou joindre exact dose médicament pour bas patient qui le ou recommander pour lui retourner pour suivi. En réponse c'est fort souvent le nous fin joindre exact dose qui est bon pour patient, nous recommandons pour retourner une fois par année pour nous capable faire test sanguin et pour nous capable mesurer comment hormone quantité hormone dans l'ensemble. And also the thyroid medication is one of those that is actually weight based. So when we're looking at medications, a lot of the times we, just give whatever's recommended by the packaging. But this one is actually based on your weight and we calculate the dosage to give you. So if you have gone through a very huge weight change, it probably would be good to also follow up with your provider at that time to check your levels to see if anything needs to be adjusted. D'accord. Nous, bay médicaments yo, non seulement nous garder résultats yo, mais nous bay médicaments yo en associant sous grosseur ou sous quantité poids ou gagné. Donc si pas nous prend médicament et puis un gros changement qui fait côté que poids ou descend bien vite, donc nous avons devoir pour nous retourner pour nous faire rectification de médicaments qui pour ajuster avec poids corps que vous gagnez. Awesome. And can you speak to if there's any over-the-counter medications or supplements that can affect the thyroid medicines that someone may be prescribed? So again, the biggest thing to remember, specifically with the levothyroxine for underperforming thyroid or hypothyroidism, is to take it on an empty stomach. And so not mixing it with like other vitamins because they will basically compete in your stomach to see which one will be absorbed first by the body, and that can affect how well the medication works for you. Question c'est est-ce que nous avons joindre quelques médicaments sans prescription dans la pharmacie que nous sommes capables d'acheter pour aider nous dans le problème de thyroïde? Réponse c'est que
premièrement, médicaments thyroïde, il y a une spécifique recommandation, tant qu'on faut prendre avec un estomac qui vide. Ça qui qu'on arrive, leur mélanger médicaments ça avec l'autre médicament sans prescription qu'on prend, eh bien, dans l'estomac, ou vient gagner une sorte de course qui fait, il y en a pour qui est-ce qui a aller dans le système avant. Et c'est ça qui fait, il n'y a pas vraiment une bagaille qui est recommandée. And then one thing I'll mention, not about the medications, but about over-the-counter vitamins and when you actually get a blood test for thyroid problems. So there is something called biotin. A lot of people take it as a vitamin for hair, skin, and nails to help them grow. And when you're on it, it can actually cause fluctuations in your thyroid. And so I've had a few people that I've checked for thyroid, and I didn't ask them if they were taking this supplement, and they were, and it made their levels a little off. So it is important to let your providers know if you are taking any other supplements while they're doing this test to evaluate your thyroid. Nous toujours dans le domaine médicaments que vous pas besoin de prescription pour acheter, en pile fois vitamines, etc. Spécialiste a noté que remarquez qu'on série de monde qui prend un médicament tant qu'on qui les biotine non li bon pour cheveux, li yo prend pour peau, yo prend pour ongles, mais en même temps biotine ça li kon fait un impact, li gon répercussion sous thyroïde là, li kon fait li vaciller, là li couper fréquence là, donc li fait une fluctuation. Et c'est ça que fait le cas docteur, si vous prenez supplément, vitamine ou bien médicament qui pas prescrit par docteur, l'important pour capable faire spécialiste là connaître ça pour lui capable factoriser le comportement de thyroïde la gain. Awesome, thank you. And speaking of the medications, now just moving to lifestyle, you talked about weight gain, weight loss, but is there anything in terms of lifestyle changes or changes to a diet that affect your thyroid gland? Or if you're already on medications, is there anything that you suggest our audience or our listeners to do or not do? So definitely a healthy diet is important because a lot of people are, they suffer from hypothyroidism, which has the weight gain factored into it. And we have also noticed that an increase in weight can affect your menses, the timing of your menstruation as well. It can cause you to skip periods if your weight is too high. So even though we continuously push on this topic, and we have all suffered a few extra pounds during this pandemic, it is still of the utmost importance to really try to eat a healthier diet. Question, c'était, au fin de parler des médicaments, est-ce que pas un mode de vie qui recommandé le monde souffrir ou bien diète, mode de vie, le monde souffrir problème thyroïde que était capable de suivre? Réponse là, c'était généralement, il est toujours recommandé pour manger de manière équilibrée. Manger de manière équilibrée parce que ou connaît que l'autre poids ça capable faire changement sous période ou sous règle, donc ça fait que les toujours une meilleure recommandation c'est manger de manière équilibrée pour capable kembe dans ce sens ça.
Et nous remarquons pendant que période pandémique là, il y a des gens qui prend quelques poids, mais il est toujours recommandé pour manger de manière équilibrée. Thank you so much, Juliane, for answering all those questions. That we're pretty much wrapping up our session here. And with all that's been said, just as a closing, is there anything that you would want us to focus on? Any highlights that you have? Anything we haven't covered that you would like to bring to the attention of our audience? So I do want people to know that thyroid issues tend to be a lifelong issue. So when they start you on medications, you tend to be on them for a lifetime. So, you're not going to start it for a few months and then stop. Intervenant demandé pour que spécialiste là bail des conseils en guise de mot de la fin. Premier bagay li besoin fait tout le monde connaît. Yon monde qui a un problème thyroïde, son problème qui gagne pour reste vivre. Donc, là, prend médicament yo, son médicament ou possiblement pour gagner pour prendre pour tout reste vivre. C'est une bagay qu'on doit mettre dans tête. Donc, ou pas capable prendre lit et puis là fin camper et puis là retourner sous lit, sous pas sentir ou pas envie prendre ou pas faire comme ça parce que c'est comme si c'est une sorte de accoutumance que vous doit gagner parce que vous doit accommoder dans la vie ou pour toujours. If you are pregnant and you know that you have a thyroid condition, it is very important for you to make sure you follow up with your provider because abnormal thyroid levels can affect the development of the baby. Et si c'est un monde qui enceinte et puis ou connaît que vous avez un problème thyroïde, c'est extrêmement important pour capable rester connecté à docteur ou parce que si vous gagnez niveau thyroïde qui pas normal, ça capable gagner une répercussion sur bébé à même. And the thyroid medication, again, is not like Advil. You can't take somebody else's thyroid medication because you don't have yours, because the doses might be different. And so if you have difficulty affording your medication or can't get it, it's important to tell your provider so they can figure out a way to ensure that you get your medicine. Yeah, everybody hear me? Thyroid médicament pour thyroïde yo, c'est un bon problème computer non. Médicament pour thyroïde là, c'est un médicament que doit rester sur yo constamment et que si vous avez un problème pour capable joindre yo ou doit capable rester en contact avec docteur pour capable permettre ou joindre yo pour que vous capable suivre traitement. Par contre imagine il y a l'autre bagage me raté là-dedans. And don't take other people's thyroid medication because the dose might be different. Et s'il vous plaît, pas prendre médicament thyroïde pour l'autre monde. Par exemple, vous dites, ah bon, tel fait même bagarre avec, je prendre médicament par là. Ou pas qu'à faire comme ça parce que docteur a prescrit, c'est en fonction de conditions moun en fonction de poids moun en fonction de série de considérations qui spécifiques à moun. S'il vous plaît, pas prendre médicament thyroïde l'autre monde pour vous. Qui sait moun nan la série pour lui faire ou même ou faire hyper et puis va le prendre et puis c'est bagarre au contraire. C'est un bel exemple, oui, Daniel. Daniel, bon médicament pas ou pas prendre pas mieux. Ou pas prendre pas mieux. Thank you. You know, you can. Et pas seulement médicament ça que Juliane fait parler là. You know, n'importe médicament tension. You know, tout bagay gen différentes doses pour moun spécifiquement pour moun que yo te prescrit pour lire. Nous dit Juliane, merci. Thank you so much, Juliane. Thank you for those closing remarks. I don't know if there's anything to add to the remainder of the closing remarks. And ou bien Daniel,
nous connaissons ou servi interprète, même pas connaît si gain rien ou voulez ajouter pendant on parlé de topic ça à soi. Bon, peut-être ça me qu'à ajouter, c'est prendre information ça et bien, en plus encore des gens qui ont gagné un bon symptôme qui semblait avec problème thyroïde, yo pas jamais mal docteur, bagay thyroïde la pas jamais monter dans tête yo même. Yo plutôt penser c'est moun qui fait yo mal, yo plutôt gen l'autre problème mais yo pas penser à problème thyroïde là. Et nous problème thyroïde là, li bon bagay qui fréquent un bagay nous très considéré dans la communauté haïtienne, non? C'est peut-être aux États-Unis où nous plus gagné un contact sur situation ça. Là où on a une série de symptômes tout qui associés avec thyroïde là ou fait pour capable aller qu'un docteur expliquer ça. Et au cas où il y a des symptômes là qui semblaient avec tout ménopause. Donc c'est par ça que pour faire ou pas empêcher ou aller docteur pour ça, c'est pour dire bon m'aller demander docteur. Ali puis bon pour gagner information docteur ba ou que ou même ou fait guess ou fait idée pas et puis qui sait ou tu es capable de venir intervenir à temps et puis contrôler bagaille. Ouais, Daniel a pas prendre ensemble avec nous, il dit bagaille qui sont peut-être pour ménopause parce que nous parlons de bagaille ça yo quelques semaines de ça et yo très important et ben on fait une belle remarque là que you know généralement là nous pas senti nous bien nous encourager you know moun capitaine nous yo pour yo checker avec docteur yo parce que les cas on bagaille simple et quand on bagaille qui méritait plus you know spécialiste you know médicaments traitements so nous encourager nous pour nous suivre avec docteur nous si vous pas gagné un primary care top chercher pour gagner un primary care parce qu'en pile l'éducation que nous fait avec HAMA, c'est un primary care dans le domaine que Juliane travaille. Ils sont physician assistant dans primary care. C'est docteur primaire ça qui va aider pour commencer qui ça mal, qui ça a dérangé yo et puis tant que Juliane dit si gon bagay que yo pas ka suivre yo voyo by un spécialiste. So, c'est très important pour nous suivre avec docteur primaire nous. Nous pral fini émission ça, nous dit Juliane merci en pile et Daniel too, merci en pile. D'est-ce que nous joignons Juliane, always a pleasure. Thank you so much. You're a great teacher. Very great teacher. Nous disons merci de enseigner nous comme professeur à soi. Mais ou même cap tendre ou même cap suivre live stream ça ou même cap repasser li nous encourageons voyer le ba en monde tout bagay ça yo sur WhatsApp sur suivre nous sur Radio Concorde tout programme que nous fait sur santé yo là sur YouTube excusez-moi not WhatsApp sur YouTube mais nous encourageons prendre sur YouTube la voyer sur monde ba en monde sur WhatsApp côté ou kon tout ti haïtien nous yo tout amis nous famille yo yo voyez éducation ça yo ba yo nous connaissons que nous utilisons WhatsApp nous partageons plus bagay dans WhatsApp partageons bagay qui bon HAMA nous spécialiser dans chercher monde qui connaît ça y a dit pour yo vinn montrer nous et éduquer nous sous topic santé Juliane parlait de thyroid assoya même sous besoin question cancer ma baoul but nous prend temps nous pour nous joindre monde qui spécialisé dans topic ça yo pour yo éduquer peuple haïtien nous parce que nous voulons prendre soin tête tout puis bien si vous voulez apprendre plus de HAMA ou qu'à visiter website nous c'est myhamahealth.org il est écrit en bas écran si vous attendez si vous écoutez myhamahealth.org myhamahealth.org ça c'est website nous ou qu'à joindre un peu d'informations de qui est nous qui côté nous t'es sorti comme qui l'a nous t'es commencé et puis toute bagage éducation que n'a fait dans la communauté yo là yo gain information sur covid toute qualité bagage sur website nous ou qu'à joindre nous sur website nous si vous sont monde qui sur LinkedIn YouTube dans YouTube là so suivre dans YouTube là ou qu'à subscribe pour qu'à connaître qui l'a fait émission ça yo encore sur LinkedIn ou qu'à suivre nous sur LinkedIn ou bien dans Instagram avec Facebook ou joindre nous dans Instagram avec Facebook myhamahealth @myhamahealth dans Instagram ou dans Facebook. Nous vous remercie d'être que vous prend temps pour te suivre l'émission ça.
nous souhaitons que l'ité un moment qui éduque ou gain plus d'informations de thyroïde et ou prendre soin de tout plus bien et ou voyer vidéo ça by une famille ou amis parce que vous voulez yo même tout pour prendre soin de tête yo plus mieux. Juliane, thank you. Thank you so much. Et nous disons bonne nuit ou bon matin, dépend de qui l'a regardé l'émission, mais nous souhaitons rester en bonne santé. Thanks everyone.